Mpenzi mtazamaji, leo nina furaha sana. Nina furaha kuwa na rafiki Don Williams. Niko na dada mwingine hapa anaitwa Mary. Leo tunaenda kuzungumzia upande huu wa kiume. Kwa nini wanaogopa wasichana ambao ni beautiful ladies? Yaani kuna wasichana wamezaliwa. Na kwa upande wa ladies atakuwa anazungumzia kwa nini they fear handsome men. Anayekuletea makala haya si mwingine ila PR.NYANG'ATE Jr. YouTube channel, usikose kusubscribe, usikose kushare na kulike and even you give comments. Karibu ili uweze kusikia yale ambayo walifanya. Mtazamaji, kwa jina langu najulikana kama Don Williams. Niko hapa leo kuchangia mada as to why men fear beautiful women. Actually, men do not fear beautiful women. I'm here to demystify that today. Men were born to love women, and everybody loves good things in life. So we do not have fear for beautiful women. We only approach them with caution, because they say a beautiful woman without brains, it's her private parts that suffer the most. So we actually do not fear women. We just want to approach them with a lot of caution. I'll support this myth of mine with reasons. One being that I'll say beauty in the first place is relative. That is why the Englishman says beauty. The beauty is in the eyes of the beholder. Yeah. But again, we have Prince and Princess Charming, those people that God took His ample time to create them in the best way possible. They attract each and everyone. Of course, sisi wote tuko beautiful and handsome in different ways, but kuna ule mtu like ameumbwa anavutia kila mtu. Huo urembo kidogo sisi hatuogopi. Gharama ya kumaintain hiyo urembo ndo tunaogopa. Na jambo lingine ni kwamba men, I think, let's put it this way, men, for those men that were not properly raised, they tend to fear empowered women, not actually beautiful women. We should separate these two. On assumption that when a lady is beautiful, she has to have a suitor, that is one reason that scares men away. Allow me to use an example of a German machine and a Japanese machine. The maintenance cost for a Mercedes is not the same as that of a Toyota. So if you have to fall in love with a high-end woman, that means you have to have deep pockets for you to be able to sustain her life. I'll classify women vile society inawaita slay queens, na kienyeji promax, na kuna kienyeji. Now, for you to be able to handle a slay queen, in the words of my grandfather, the saddest disaster of this generation is that women of this generation, not all of them, but those we classify, mostly those that we classify as slay queens, drink more than their fathers. The women of yesteryears cooked better than their mothers. So, you know, marriage is a lifetime commitment. It's the only institution that gives you a certificate without a test. After you get the certificate is when you go through the tests. So you'd rather make wrong decisions about finances and everything else in life, but when it comes to a choice of a partner in life, my friend, choose wisely, because hizi zingine there is always room
You can't keep changing your partners each and every time. You can change cars, change houses, change everything else. But my friend, hapo kwa choice of women, because a woman, aside from the beauty, what else does she bring to the table? We appreciate that beauty. It's a God-given. But now, aside from that, does it pay bills? Huo urembo uko na manufaa gani ingine? That is what we look at, because the saying goes, the beauty of a woman will take her to her father's-in-law's home, but it's a character that will take her back to her father's home. So until you are able to draw a line between those two, then you'll always have to make that difficult choice. Hatuwaogopi by the way, na hakuna mtu apendi kukuwa na mtu beautiful around them. You want to walk around na mtu, yes, anapinda wanaume wanapinda shingo, wanaona wanasema la haula wala quwata, ile kazi ya Mungu kweli haina dosari. Baada ya hiyo kutokuwa na dosari, twende tulale njaa. Ama kitu nyingine, one thing I've always believed, I've read somewhere that children draw intelligence from their mother. So ukichagua mama ya watoto wako, zingatia kando na urembo ni nini ingine watapata manufaa kutoka kwao. So if you want a woman for a night, you can pick those beautiful ones. You know, we all have different preferences. Kuna ule anataka mtu for a short period, but kama unataka mtu mtadumu naye, chagua kando na urembo. Urembo ni plus, very important by the way. Watoto wakizaliwa wakae poa, mkienda sherehe asipewe kazi ya kuosha matumbo. Lakini kando na hiyo, na maboy child brother, usichague tu urembo. Mimi kuko na mali safi ni kitu poa sana by the way. Lakini sasa angalia kwanza gharama ya kumaintain. Unajua hiyo mali safi msee itaki ghetto huko, mali umechapa. Unajua usijui hujanunua unga, unaitishwa mascara, sijui umeitishwa sijui designer perfume, sijui umeitishwa vitu gani hizo. Kumaintain hiyo mali safi, kama wallet iko fiti, well and good. Ukiona kuna ugumu msee, usifurahishe society ati unazunguka na kitu fiti na uko behind the curtains, uko nyumbani imekuwa war zone. Uko kwa umati mko fiti, ukirudi uko home ni disaster. Sistangu amesema hapa ati looks, tukipiga looks ukiongeza na do. My friend, there is no growth in poverty. Tafuta pesa, tafuta mali safi, mtumie pesa naye kama imepatikana. Hii story ya kusema ati boy child sijui akiwa mali safi anaringa. Maringo ni ya peacock na mademu. Wanaume waringaji. Nashukuru. Mambo ndio hayo mnayapata. If you think you are a slave queen, be a slave queen and put something on the table. If you think you are handsome, humble yourself and make your family strong. Pastor Nyang'ate Jr. ndiye alikuletea makala haya yanayosema kwamba let's talk about it. Sure, be blessed.